That's all right. You can all hear me. Всем слышно? Actually, spiritual life begins with hearing. На самом деле духовная жизнь начинается со слушания. With or without a microphone. Неважно с микрофоном или без него. In the Bhagavatam, it says Shravanam, Kirtanam, Vishnu-smaranam. First will be hearing. В Бхагаватам говорится Шраванам, Киртанам, Вишну-смаранам. Вначале идет Шраванам, слушание. Srimad Bhagavatam begins really after the introduction with Sukadeva Goswami saying Shruta Vyadini Rajendra Nrinam Shanti Sahasrasa Apashatam Atmatatvam. He says that there are thousands of subject matters that people give their attention to in human society. Шримад Бхагаватам на самом деле начинается со стиха, произнесенного Шукадевой Госвами, где он говорит, есть буквально тысячи различных тем, к которым люди обращаются в этом мире. It appears that there's no end to mundane subject matter. И кажется, что этим темам, этим различным занятиям буквально нет конца. Just like every year on the cable television, they're announcing we used to have 3 channels, then we had 13 channels, then we had 28 channels, 40-something channels, now 100 channels, 1,000 channels. Как по кабельному телевидению в один год может быть только 3 канала, на следующий день 13, потом 28, 40 с чем-то. И так до бесконечности. So, one rock and roll singer, Bruce Springsteen, he wrote a song called 57 Channels and Nothing On. Один известный певец рок-н-ролла Спрингстин пел песню, в которой говорилось 57 каналов по телевидению и ничего по ним нет. So it means to say, people are hearing, they're being bombarded, the senses are being bombarded with all sorts of sights and sounds. Итак, люди чувствуют, что их чувства бомбардируются, атакованы со всех сторон буквально тысячами различных звуков. Just like in the city of Moscow, it's become famous for the advertisements that were not here in previous times, but in the new Russia, there are so many advertisements for different sorts of products all over the city, and billboards, etc. И сейчас в России, в Москве, может быть не в прежние времена, но сейчас стало появляться очень-очень много различной рекламы самых разных направлений. So then we'll have to make a choice. Who is providing false propaganda? The materialists and their advertising of self-centered existence, or the spiritualists and their proposal of a God-centered existence? И мы оказываемся перед выбором, когда мы должны выбрать, доверять ли нам материалистам и их рекламе, которая призывает нас к существованию, сконцентрированному на себе, эгоцентричному существованию, либо спиритуалистам или тем, кто сконцентрирован на духе, которые предлагают общество, построенное на богоцентрической модели. We're told that if we limit our concept of the purpose of our existence to obtaining material necessities and their consumption, we're no better than animals. Говорится, что если мы ограничиваем свои понимания о цели нашей жизни просто материальными потребностями, то мы становимся не лучше животных. Right? Sense pleasure is not something that's limited to human society. Удовлетворение чувств это не является чем-то столь недостижимым или ограниченным в человеческом обществе. So the Vedas say, dharmena hina pashubi samana. If not for dharma, means religious, philosophical conception, then a human being is no better than a royal edition of an animal. И в Ведах говорится,
что если нет понимания дхармы или некой религиозной, философской концепции в основе человеческой жизни, то человек становится всего лишь венцом животного мира, не лучше животных. So we're told two things that we can conceive in terms of calculating what is beneficial for us. In Sanskrit called Preya and Shreya. И мы можем видеть, что есть два класса вещей, благоприятных для нас. На санскрите есть термины для их обозначения Шрея и Прея. Preya means that which appears to be immediately beneficial, immediately in our self-interest. Прея – это то, что кажется немедленно принесет нам благо, то, что немедленно принесет нам пользу. And Shreya means that which is ultimately beneficial. А Шрея – это то, что принесет благо в конце концов. What is ultimately beneficial may not be immediately apparent. И то, что принесет благо в конце или в результате, оно может совсем не казаться выгодным поначалу, на первый взгляд. Right? And this also depends, to perceive this depends on a particular level of maturity. И способность понять это также зависит от определенного уровня зрелости. Just as a child doesn't perceive necessarily any immediate value in long-term education. Так как ребенок, например, может не понимать какой-то ценности в долгосрочном обучении, в получении образования. Right? They're focused on playing. Дети сконцентрированы на игре, развлечениях. As far as they're concerned, the only knowledge they need is how to enjoy their play paraphernalia. Что касается детей, то единственное, в чем они нуждаются, это только различные атрибуты для игр, игрушки. But their guardians can understand the necessity to gradually educate them for their long-term benefit. Но те, кто заботится о детях, воспитывают их, они понимают необходимость заботиться также о их долгосрочном благе. So they limit the amount of time for play. И так они ограничивают время, отведенное для игр. And at a particular stage begin education. И на определенном этапе начинают обучение детей. So a similar situation is there in terms of the overall education of human beings and the culture of human civilization. И точно такая же ситуация складывается в общечеловеческом образовании, в развитии человеческой цивилизации. We have spiritual educators in the form of gurus and saints with their texts, the scriptures. У нас есть те, кто учат нас духовным наукам, духовные опекуны, то есть различные гуру и святые. And they're trying to educate us for our ultimate benefit. И они стараются дать нам знания для нашего высшего окончательного блага. Right? Beyond the superficial aspects of mundane life. Благо, которое находится выше поверхностных аспектов простой мирской жизни. Because at best, human life is brief. Поскольку в лучшем случае человеческая жизнь очень недолга. And we're also not only told from the scriptures, but we can understand even biologically speaking, that it is a rare opportunity. И даже с точки зрения биологии мы можем понять, что человеческая жизнь является очень редкой возможностью. It says in the Srimad Bhagavatam, Labdva sudulabam idam bahu sambhavante. After many, many lifetimes, many births, transmigrating through millions of species, one gets the opportunity for human life. Или, как сказано в Шримад Бхагаватам, лишь после миллионов рождений в самых разных видах жизни живое существо получает возможность родиться в форме человека. And human life offers this specific facility for inner culture growth and development.
И именно человеческая форма жизни предоставляет возможности для внутреннего культурного роста и развития. So therefore you find in the Vedic literatures the minimal information about the history of human civilization with maximum emphasis upon inner culture and inner development. Поэтому в ведических писаниях содержится минимум информации об истории человечества и максимум информации о том, как можно получить подлинное благо для жизни человека. And I was there's an annual international book fair in Kolkata in India that I attended. Однажды я присутствовал на национальной выставке книг в Калькутте в Индии. And I went searching the different booths, and I found some books written by some early, some British historians, but who were in India, say, in the 1800s. И я обнаружил там некоторые редкие книги, написанные британскими историками, которые описывали Индию и жили в Индии в районе 19 века. And they were writing back to Her Majesty and the court and their friends, trying to tell what sort of culture they encountered in India, because this was beyond what the people in England could conceive. И они описывали, какая удивительная культура находится в Индии. Они описывали ее величество, о том, что эта культура просто поражает воображение. And he was a historian. И этот человек был историком. So he said in the introduction of his book, I've been searching for histories about this most ancient of civilizations, but I'm not finding much. И он был историком, и он писал во введении к своей книге о том, что я пытался найти материалы о начале, об истоках этой древнейшей цивилизации, но не смог найти сколь-нибудь достаточного количества. He said, at first I thought something must be very wrong. И сначала я подумал, что-то здесь должно быть совсем не так. But then I inquired from the local intellectuals, intelligentsia, and they gave an explanation why. Но затем я стал спрашивать об этом у местных представителей интеллигенции, интеллигентного класса, и они объяснили мне, почему это так. He said, you will find hundreds and thousands of volumes of Puranic histories and spiritual culture and philosophy and Vedanta. Они сказали, ты можешь найти сотни тысяч томов по Веданте, по Пуранам, по философской истории. But as far as the external history of this world, he said the reason they didn't write about it, they didn't consider it that important. Но едва ли ты сможешь найти что-то по поверхностной, по мирской истории этого мира, потому что ученые обычно не считают это сколь-нибудь важным. This world is constantly changing. Этот мир постоянно меняется. In time, it will vanish altogether. И в свое время он исчезнет совсем. And you can see the amount of external transformation even this country has gone through in the last 100 years. И мы можем посмотреть даже, что эта страна за последнюю сотню лет подверглась очень значительным изменениям. We now see some of the things that people thought were so essential and important, maybe 80 years ago, are not. И сейчас мы видим, что многие вещи, которые люди считали очень-очень важными, быть может 80 или 100 лет назад, сейчас они вовсе не считаются столь важными. Right? We're even told by science that human life, because you know mathematics, you put 10 and you put a little 2, that's 10 squared. Right? So human life in years, the maximum is 10 squared years, which means 100. С научной точки зрения, в научных обозначениях, длительность человеческой жизни в лучшем случае 100, то есть 10 в квадрате лет. Those same scientists say the whole universe is maybe 10 to the 12, and then it's gone.
И те же самые ученые говорят, что срок жизни всей Вселенной, быть может, 10 в 12 степени, и затем она тоже уйдет. Right? No more Moscow, no more New York. Значит, не будет больше ни Москвы, ни Нью-Йорка. Right? No more Earth. Даже Земли больше не будет. Right? No more solar system. Солнечной системы. No more Milky Way. Даже Млечного Пути. Right? Sooner or later we have to give up this notion, this idea that we'll establish ourselves permanently in this temporal plane. Итак, рано или поздно нам придется оставить все свои представления, которые позволяют нам закрепиться в этом временном мире. So people who are interested in spiritual advancement, they address this inevitability now. И люди, занимающиеся духовными науками, они понимают важность обращения к постоянному уже сейчас, в этот момент. Vedanta darshan begins, atato brahmajigyasa, which means, if you understand this, then now that you're a human being, face this inevitability, which is death. И Веданта Даршана начинается со слов «Атхаду брахма джигьяса», то есть, если ты хочешь познать что-то, то именно сейчас, когда ты получил человеческое рождение, прими, что ты действительно не способен изменить некоторые вещи, например, свою смерть. Everyone, all the scriptures tell us the soul is eternal, and everyone knows this intuitively. Все священные писания говорят о том, что душа бессмертна, и все до единого об этом знают на интуитивном уровне. We're terrified by the prospect of extinction, death. Все естественным образом боятся процесса исчезновения. Right? That's inconceivable for us. Прекратить свое существование является чем-то непостижимым для нас. Why? Почему же это? Because it's against our actual nature. Потому что это противоречит нашей подлинной природе. The Vedas, and when we say Vedas, that means revealed knowledge. From revealed knowledge, we get an understanding beyond the acquired human knowledge. И из Вед, когда мы говорим Веды, мы подразумеваем все проявленное знание в этом мире. И из Вед мы узнаем о том, что есть более высокий уровень знания, выше, чем уровень. It is knowledge that is descended from beyond this world of misconception. Значит, это знание, которое не зашло свыше в этот мир заблуждений. Right? And that is broadcast to us through saints, gurus, scriptures. И это знание доносится до нас через святых, через гуру и через священное писание. It is called apaurushaya. Это знание называется апаурушея. That means it is superhuman. Означает сверхчеловеческое. Right? Divine revelation. Божественное откровение. Right? So by hearing from spiritual research scientists, we can get some information of a world beyond this temporal existence. Итак, слушая от духовного ученого, мы способны понять какое-то знание, касающееся мира, находящегося за пределами нашего восприятия. They tell us the soul is sat, chit, anandam, eternal, full of knowledge and pleasure, happiness. Эти ученые говорят нам, что душа является в природе сат, чит, ананда, то есть вечно полна знания и блаженства, радости. This microphone has sat, it exists. Мы можем сказать, что этот микрофон в какой-то степени обладает сат, то есть он существует. But the microphone is not conscious of its existence. Но этот микрофон не осознает свое существование. Right? We are conscious that we exist. Мы осознаем, что мы существуем. But just being conscious of our existence is not satisfying or fulfilling. Но просто осознание собственного существования не является чем-то, что дает нам удовлетворение. Because we have a need for inner fulfillment. Потому что у нас есть потребность во внутреннем удовлетворении. That is called
anandam or pleasure. И это именуется ананда или блаженство, удовольствие. Right? In the Vedic scriptures, Krishna is described as Akila Rasamrita Murti. He is pleasure personified. В ведических писаниях Кришна описывается как само олицетворение всех вкусов. Right? And he's capable of satisfying the soul's inner hankering for charm, beauty, sweetness, and pleasure. И он способен привлечь к себе все души, которые ищут очарования, красоты, прекрасного. But how to connect with Krishna? How to connect with that plane? Но как мы можем получить связь с Кришной, как мы можем связаться с этим уровнем? Is through the culture of faith. Через культуру веры. And we're told, Shraddha Mayuyam Loka. Just as there is a visual world that we access through sight. Говорится, что так же, как существуют видимые миры, которые мы воспринимаем с помощью зрения, there's an auditory world we access through hearing. Есть также миры звуков, которые мы воспринимаем через слух. Right? The world of sight is inaccessible to the ear. И мир образов, мир видимых образов недоступен для уха. Right? What the ear hears cannot be seen by the eye. То, что ухо слышит, мы не можем это увидеть глазом. But there is another world, the spiritual world, we're told it is Shraddha Mayuyam Loka. It is accessible through the culture of faith. И говорится о том, что есть иной духовный мир, недоступный для наших чувств, и говорится, что он основан на вере. Right? So we must get the association of those who are advanced in the culture of faith. И поэтому мы должны получить общество тех, кто являются опытными в культуре веры. Otherwise, our belief cannot grow and develop. В противном случае наше доверие или наша вера не сможет укрепнуться и расти. Just as there's the famous avant-garde artist, his name is Salvador Dali. Someone asked him, Dali, do you believe in God? Как однажды известного художника-авангардиста Сальвадора Дали спросили: скажите, а верите ли вы в Бога? He said, yes, but I have no faith. Он сказал: да, конечно, но я не верю в Него. So that's an honest answer to this question. И таков наш ответ на этот вопрос. Let's be candid and honest. Давайте будем прямыми и честными. We all believe in God. Мы все верим в существование Бога. But our faith is weak. Но наша вера в Него слаба. We're under the influence of humanistic propaganda. Мы все находимся под влиянием гуманистической пропаганды. That's telling us that we should establish ourselves as the center of existence. Которая говорит нам о том, что мы должны поставить себя в центр всего существования. And establish the fulfillment of our human needs as the ultimate goal of existence. Эта пропаганда ставит удовлетворение наших телесных, человеческих потребностей как высшую цель существования. But there's something within us that tells us there's something more to life than this. Но что-то внутри нас говорит, что есть что-то более возвышенное, чем это. Right? And that within there lies the basis of faith. И именно в этом находится основа веры. And so we seek out ado shraddha tata sadhu sangha. When we believe that there's some prospect for us spiritually in the spiritual domain, then we seek out spiritual association. Итак, все начинается с поисков. Когда у нас появляется вера в то, что есть некие духовные реальности, тогда мы начинаем искать духовного общения. And what to speak of human life being rare? We're told this sort of awakening is even rare within human beings. И так же, как говорилось, что рождение человеком является очень редким шансом, и еще более редкой является возможность задуматься о духовных вопросах. Krishna says in Bhagavad Gita, Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhai yatatam api siddhanam kaschin mam vedi tattvata. Says out of many thousands of human beings, maybe one is interested really in spiritual culture.
Кришна говорит в Бхагавад-гите, из многих тысяч людей, быть может, лишь один по-настоящему искренне заинтересован в развитии духовной культуры. Just like what's the population of Moscow? Скажите, каково население Москвы? Anybody know? 10 миллионов. All right, 10 million. Скажем, 10 миллионов. How many people are in this room? А сколько человек находится в этом зале? Okay, so that's one out of how many? Thousands. One out of tens of thousands has had this awakening to come and hear something from spiritually realized souls. Итак, мы видим, что только один человек из многих десятков тысяч имел некоторые побуждения изнутри, некоторый интерес к тому, чтобы прийти сюда и услышать что-то о духовном. This is the purpose of existence. А в этом смысл существования. So I congratulate you. Поэтому я могу вас всех поздравить. I celebrate your decision, your choice. И я очень рад этому вашему выбору. And with me this evening are some advanced, spiritually realized souls. И здесь вы находитесь вместе со мной и с другими, с более возвышенными в духовном плане душами. Who are the entourage of His Divine Grace, Srila Bhaktisundar Govindadev Goswami Maharaj. Которые являются близкими спутниками Его Божественной милости Шрилы Бхактисундар Говинды Махараджа. Who is the leader of the worldwide Krishna consciousness movement. Который является предводителем всемирного движения сознания Кришны. So we're waiting for Srila Govinda Maharaj to arrive, but in the meantime, these exalted souls who are here on the stage this evening, they can answer any questions anyone might have about progressive spiritual path. Итак, пока мы здесь ожидаем, когда сюда приедет Шрила Бхактисундар Говинда Махарадж, его спутники, находящиеся здесь, они могут ответить на любые вопросы, которые вы хотите задать, связанные с прогрессивным духовным путем.